members of the opposition themselves. Meanwhile, the Osun State Police Commissioner Olawale Olokode has expressed anger over worsening activities of kidnappers and political thugs across the state. A statement issued by the Police Command's Public Relations Officer, Yemisi Okbalola, revealed that the CP had given order to the top hierarchy of police in the state to intensify policing and restore normalcy. Recall that there have been pockets of kidnapping incidents and attacks in the state which had caused fear in the minds of residents. The CP, however, urged residents of the police prosecutor, Inspector Asambi Kaode, accused the defendants with others at large of causing the breach of peace by attacking the First Lady and inflicting injuries on her aides, Messrs. Benson Oyebode and Femi Alabi. He added that the defendants unlawfully damaged the glasses of 3 vehicles in Mrs. Oyetola's convoy, adding that the affected vehicles are properties of the Osun State government attached to the First Lady. Addressing the court, the prosecutor alleged that the accused persons committed the offense at Owodiede Market in Nede, adding that the offenses contravene sections 516, 249, 451B, 356(2) of the Criminal Code Laws of Osun State of Nigeria, 2002. However, the defendants pleaded not guilty to the allegations. Their counsel, Mr. IPINLE, prayed the court to admit them to bail, noting that they would provide reliable sureties to stand their trial. The presiding magistrate, I.R. Salami, consequently granted them bail in the sum of 500,000 naira, with 2 sureties the like sum, while the case was adjourned till September 26 for hearing. As part of measures to ensure safety in the markets across the state, Osun State government has announced that it will no longer condone display of waste on the roads and pedestrian walkways. The Commissioner for Information and Civic Orientation, Mrs. Funke Gbemade, who made this disclosure in a statement after the State Executive Council meeting, said the ban became necessary because of the great traffic snarl and danger to everybody using the markets. The statement added that the state government has set up a special task force to stop the trend, noting that the team will pay unscheduled visits to the markets and arrest those obstructing traffic with their wares. The state government maintained that the team will work with the Federal Safety Corps and other law enforcement agencies to ensure safety in markets. Governor Adegboyega Oyetola has congratulated the Speaker of Osun State House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, on the occasion of his 50th birthday. Governor Oyetola hailed the Ijesha-born politician for his tremendous contribution to the growth and development of the state. The governor, in a statement by his Chief Press Secretary Ismail Omekpidan, acknowledged the legislative prowess demonstrated by the Speaker in the management of the affairs of the House over the years. He described Oweye as an astute politician and a seasoned legislator whose impact in the advancement of the cause of good legislation, responsible and responsive representation cannot be quantified. He lauded the lawmaker for always displaying high signs of understanding, competence, and capacity in the discharge of his constitutional responsibilities, which has helped to keep all the members of the House together in peace and unity, regardless of their political affiliations. Meanwhile, the Deputy Governor of the state, Mr. Benedict Alabi, has extolled the Speaker of the State Assembly, Honorable Timothy Oweye, on his 50th birthday. Mr. Alabi described Honorable Oweye as an exemplary figure in courage and determination, adding that such unique qualities stand him out among his contemporaries. This is contained in a statement signed by his spokesperson, Olani Yajibola Inoshobo. The Deputy Governor also lauded Oweye for contributing immensely to the political stability and developmental leadership in the state through collaboration between the executive organ of the government and the legislature. He prayed God to bless the Speaker with more wisdom and guide him to do more for the state and Nigeria at large. Also, the chairman of the Osun House Committee on Information and Publicity, Honorable Kunle Akonde, has commended the Speaker, Honorable Timothy Oweye, for his exemplary character in piloting the affairs of the Assembly. In a congratulatory message to the Speaker on his 50th birthday, Honorable Akonde noted that the Speaker utilized his years of experience in legislation to bear on the conduct of the Assembly. According to him,
The Speaker is imbued with the unusual nature of a team leader, which explains the smooth running of legislative process in the Assembly. He prayed God to continue to strengthen him and give him the wisdom to excel in his leadership position. Similarly, Osun State Head of Service Dr. Olowoboyega Oyebade has, on behalf of workers in the state, congratulated the Speaker of the State Assembly, Honorable Timothy Oweye, on his 50th birthday. In a release made available to OSBC News, the head of service appreciated the sense of industry and commitment to the progress of Osun as demonstrated by the Speaker. He prayed for more grace in life and in the service of the state. Wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola, has restated a commitment that the Lerioluwa Development Initiative will continue to be a partner in progress for the promotion and welfare of the people of the state. Mrs. Oyetola stated this in Aragbiji, Borikpa local government area of the state, during the third interface of distribution of food, materials, and cash to the aged and widows in Aragbiji and its environs. The report is presented from our studio. Wife of the governor, who doubles as the president of the Lerioluwa Development Initiative, said the program gives room for interviews directly with the elders and widows in the state. Noted that the Lerioluwa Development Initiative started close to a decade ago, in which the NGO constantly made the care and succor of the aged women priority in the society. The chairperson of the organization emphasized that this philosophy behind the program is to promote the society with various developmental programs and projects, including security measures that will make the society safe. Mrs. Oyetola reiterated that elders are the custodian of the values and culture whose welfare should be prioritized. She added that the care for the aged will give room for the society to know how the invaluable knowledge about life should be handled. Mrs. Oyetola, who also paid homage to the palace of Aragbiji of Iragbiji, Oba Abdulrasheed Olabumi, said that the distribution of foodstuff and cash to the aged and widow has touched the 3 senatorial districts through her initiative in order to make life more meaningful for the aged and widow in the society. Speaking during the royal visit, the monarch appreciated Mrs. Oyetola for the kind gesture extended to the aged and widow of the town and its environs. He further added that the empowerment will boost their business. Highlight of the program was the distribution of foodstuffs and cash to the beneficiaries by the wife of the governor, Mrs. Kafayat Oyetola. Osun State will be 31 years old in matter of days, precisely Saturday, the 27th of this month. As our tradition and responsibility, OSBC Radio and Television will from tomorrow be marking the 31st anniversary of the creation of the state with a series of write-ups, news analysis, documentaries, and reports on how the journey has been. And that ends the state news on OSBC TV. Join us at 5 for the evening news. Thanks for watching. Good afternoon. Several families have been thrown into mourning as a result of untimely death
of their loved ones arising from the deadly Lassa fever, which is caused by an infection with the Lassa virus spread by rats. Oh yes, the rats that live in large numbers around us, they carry the virus in their urine and feces and live in the homes and areas where food is stored. So, the ingestion of foods and drinks contaminated by the saliva, urine and feces of infected rats, catching and preparing infected rats as food, inhaling tiny particles in the air contaminated with infected rat urine or dropping, and direct contact with a sick person's blood or bodily fluids through the mucous membrane such as the eyes, the nose, the ears, or the mouth are ways of getting infected. Early symptoms of the disease which occur within the first 3 weeks of coming in contact with the virus include fever, headache, chills, diarrhea, nausea, vomiting, sore throat, backache, and joint pains. Late symptoms include bleeding from the eyes, the ears, the nose, bleeding from the mouth, rectum, the eye swelling, swelling of the genitals, and rashes all over the body that often contains blood. It could progress to coma, shock, and eventually death. Yes, please. The good news, however, is that Lassa fever can be prevented. Oh yes, early detection and diagnosis greatly aids treatment, preventable death, and curtails further spread of the virus. We should know, however, that preventing Lassa fever in the community is first about preventing the source, and that is why it's important to observe good personal hygiene by keeping our houses clean and the environment as well, so as to discourage rodents from entering our homes. Some more measures that can be put in place is to avoid contact between rats and human beings by blocking out all rat hideouts. Options of fumigation can also be looked at for some bushy environments. Absolutely. Please ensure you dispose your waste properly and clean the environment so that the rats are not attracted. Store foodstuffs in rodent-proof and airtight containers. And above all, also ensure you cook all foods thoroughly. Discard any food item that might have been contaminated in any form by rats. Practice constant hand washing with soap and water. Promote a better personal hygiene. And as soon as you suspect Lassa fever or you've persistent fever not responding to the standard treatment for malaria and typhoid, please kindly report to the nearest health facility. Or call the following numbers. Together, let us build a healthy nation. Ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fi ọmọ mọ́ gbogbo àwọn tó fẹ́ máa lùlù kówókówó fún ìpínlẹ̀ yìí tí wọ́n sì tún fẹ́ máa ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ pé kí wọ́n dẹ́kun ìwà yìí tàbí kí wọ́n fojú winá òfin. Ìrí bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe lọ gbẹ̀mí èèkàn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú All Progressives Congress nípínlẹ̀ yìí láìpẹ́ yìí tí wọ́n sì tún kọlu àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú náà kan àti àwọn ìkàn ìjọba tó fi mọ́ aya gómìnà ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Kàfáyà Tóyítọ́lá. Nínú àtẹ̀jáde tí kọmíṣánná fétò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé fi síta lópin ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti sọ̀rọ̀ yìí. Gómìnà wa rọ àwọn ìkàn àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti tẹ̀ jẹ́jẹ́ pẹ̀lú àlàyé pé kí wọ́n má ṣe jẹ́ kí àwọn tó ń dá wàhálà sílẹ̀ kó porúkọ wọn mẹ́rẹ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ yìí ló ti détí gbọ́ òun ìgbésẹ̀ àwọn ẹgbẹ́ alátakò láti máa dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ àti àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé kẹ́nikẹ́ni má fi ọwọ́ pa idà ìjọba lójú nítorí ìjọba ìpínlẹ̀ yìí kò ní fààyè gbà káwọn kan máa tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sófin. Ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Ọláwálé Ọlọ́kọ̀dé ti kọ̀rọ̀jú sí bí ìwà ìjínigbé àti bí àwọn ọmọ gànfẹ́ olóṣèlú kan ṣe ń hùwà láabi wọn ní ìpínlẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde tí alukoro iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ yìí arábìnrin Yẹmisí Ọ̀pálọ́lá fi síta
jẹ́ kó yé ni pé ọ̀gá ọlọ́pàá ti pàṣẹ pé káwọn ọlọ́pàá tètè bọ́ sójú iṣẹ́ láti dájú pé nǹkan padà bọ́ sípò bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Ó mú wá sí ìrántí ọ̀kanòjọ̀kan ìṣẹ̀lẹ̀ ìkọlù àti ìjínigbé tó ń wáyé ní ìpínlẹ̀ yìí tó ti ń dá ìbẹ̀rùbojo sílẹ̀ sọ́kàn àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wá rọ àwọn èèyàn láti máa bá iṣẹ́ òòjọ́ wọn lọ nítorí àwọn ọlọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ikọ̀ aláàbò míì láti dájú pé àwọn èèyàn kò tẹ òfin lójú. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti fojú àwọn èèyàn méje balẹ̀-ẹjọ́ májísírèètì tó kalẹ̀ sílùú Òṣogbo fẹ̀sùn pé wọ́n kọlu ìyàwó gómìnà arábìnrin Kàfáyàtọ̀ Oyètọ́lá. Àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà ni Ọmọlọ́lá Paul, Rasaki Ahmed, Soliu Waheed, Tiamiyu Bashiru, Ọláyíwọlá John, Ọ̀wọ́ Adémùtíù àti Ibrahim Túndé. Ẹ̀sùn mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ níléeṣẹ́ ọlọ́pàá fi kan àwọn èèyàn ọ̀hún níbi tá a ti rí lílẹ̀dí àpò pọ̀ láti gbẹ̀mí ọmọlàkejì, ìkọluni àti bíba dúkìá jẹ́. Ọ̀gbẹ́ni Àsàmbẹ̀ Káyọ̀dé tó jẹ́ olùpẹ̀jọ́ fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá fẹ̀sùn kan àwọn olùjẹ́jọ́ náà pé wọ́n domi àlàáfíà rú pẹ̀lú bí wọ́n ṣe kọlu ọkọ̀ aya gómìnà àti bí wọ́n ṣe dá àpására àwọn abẹ́sìnkáwọ́ rẹ̀ méjì, ọ̀gbẹ́ni Benson Oyèbọ̀dé àti Fẹ́mi Alábí. Ó fi kún pé àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn náà ni wọ́n fọ́ gíláàsì ọkọ̀ mẹ́ta tó tẹ̀lé aya gómìnà táwọn ọkọ̀ náà sì jẹ́ dúkìá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó jẹ́ ti ọ́fíìsì aya gómìnà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́, olùpẹ̀jọ́ náà fẹ̀sùn kàn pé àwọn èèyàn ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀ náà ní ọjà Owódé Ẹdẹ pẹ̀lú àfikún pé ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ náà nínú abala òfin ìwà ọ̀daràn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tọdún 2002. Wàyí o, àwọn olùjẹ́jọ́ náà sọ pé àwọn ò jẹ̀bi ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wọ́n. Agbẹjọ́rò wọn ọ̀gbẹ́ni Gbénlé rọ ilé-ẹjọ́ pé kó gba onídùúró wọn lẹ́yìn tí pẹ̀lú ọ̀kanòjọ̀kan atótónu adájọ́ ilé-ẹjọ́ májísírèètì IR Salami wá gba béèlì wọn pẹ̀lú $500 náírà àti àwọn onídùúró méjì tó bá nírú owó bẹ́ẹ̀ nínú àsùnwọ̀n tó sì sún ìgbẹ́jọ́ di ọjọ́ 26 oṣù tó ń bọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ara ìgbésẹ̀ àti jẹ́ kétò ààbò tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ kó wà láwọn ojú pópó tó wà káàkiri ìpínlẹ̀ yìí, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti kéde pé òun kò ní fààyè gbà kí ẹnikẹ́ni láti máa pàtẹ sí ojú pópó àti àwọn ọ̀nà táwọn tí ó ń fẹsẹ̀ rìn gbà ní gbogbo ojú pópó tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Kọmíṣánná fétò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ arábìnrin Fúnkẹ́ Ẹgbẹ́mọdé tó sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó fi síta lẹ́yìn ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ yìí ṣàlàyé pé ìgbésẹ̀ náà ṣe pàtàkì nítorí ewu tó rọ̀ mọ́ àtòfimúlémú ọkọ̀ tó máa ń ṣẹlẹ̀ nítorí pípàtẹ sáwọn ibi tí kò tọ́. Àtẹ̀jáde ọ̀hún fi kún pé ìjọba ti gbé ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá kan kalẹ̀ tí yóò fòpin sí ìwà yìí àti pé àwọn ikọ̀ ọ̀hún yóò máa ṣàbẹ̀wò àìròtẹ́lẹ̀ sáwọn ojú ọjà tí wọn yóò sì máa fọwọ́ òfin mú ẹnikẹ́ni tó bá ṣerú aṣọ bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ní ikọ̀ ọ̀hún yóò máa ṣiṣẹ́ papọ̀ pẹ̀lú àjọ ẹ̀ṣọ́ ojú pópó àtàwọn ikọ̀ agbófinró míì láti rí pé ètò ààbò tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti kí abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ kú oríire ayẹyẹ ọjọ́ bíi 50 ọdún rẹ̀. Gómìnà Oyètọ́lá gbósùbà fún olóṣèlú ọmọ bíbí ilẹ̀ Ìjẹ̀ṣà fún ipa mọ́nìgbàgbé tó kó fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde tí akọ̀wé ètò ìròyìn fún gómìnà ọ̀gbẹ́ni Ismail Omipidan fi síta mọrírì ipò aṣáájú tí abẹnugan ilé ṣàfihàn rẹ̀ láti máa fi túkọ̀ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó ṣàpèjúwe Honorable Owóẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú tó tayọ tó sì ti mú ìtẹ̀síwájú bá ẹ̀ka aṣòfin àti pé èèyàn kò lè fojú kéré ipa tó ti kó nínú ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìjọba tiwantiwa. Ó wá gbósùbà fún abẹnugan ilé fún bó ṣe ń ṣàfihàn ìgbọ́ra-ẹniyé àti ojúṣe rẹ̀ lábẹ́ òfin tó sì ti ran àwọn aṣòfin yòókù lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìṣọ̀kan àti ìlọsíwájú wà nílé aṣòfin láì wo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà nílé aṣòfin ọ̀hún. Igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi ti dáwọ́ dùnú pẹ̀lú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Honorable Timothy Owóẹ̀yẹ fún ti ọjọ́ bíi 50 ọdún rẹ̀ tó kù. Ọ̀gbẹ́ni Alabi ṣàpèjúwe Honorable Owóẹ̀yẹ gẹ́gẹ́ bí èèkàn pàtàkì akíkanjú àtẹni tó láfojúsùn.
ó fi kún pé àwọn àríkọ́ṣe àti ìwà kíkanjú ọ̀nàrẹ́bù owó ẹ̀yẹ ti mú kí ìdàgbàsókè tó lóòrìn kó bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ìjẹ́nu àtẹ̀jáde tí agbẹnusọ rẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Ọláníyà Jíbọ́lá fi síta nílùú Òṣogbo, ìgbákejì gómìnà tó gbósùbà fún ọ̀nàrẹ́bù owó ẹ̀yẹ fún bó ṣe ń kópa tó jọjú nínú ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò òṣèlú àti ìsọwọ́darí rẹ̀ tó mú kí àjọṣepọ̀ tó gúnmọ́ kó wà láàrin ẹ̀ka aláṣẹ àti àwọn aṣòfin. ó wá gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó túbọ̀ máa wà pẹ̀lú abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láì túbọ̀ máa kópa tó jọjú fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lápapọ̀. alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé aṣòfin lórí ètò ìròyìn ọ̀nàrẹ́bù Kúnlé Àkàndé ti yin abẹnugan ilé ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ láwù fún bó ṣe jẹ́ aṣáájú tó ṣe ṣàwòkọ́ṣe tó mú kó máa túkọ̀ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí tí gbogbo nǹkan fi ń gún régé nínú iṣẹ́ kú oríire tó fi kí abẹnugan ilé ní àyájọ́ 50 ọdún ọ̀nàrẹ́bù Àkàndé sọ pé abẹnugan ilé ti ṣàmúlò ìrírí tó ní láti fi túkọ̀ ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí. gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ, abẹnugan ilé ní àwòmọ́ ipò aṣáájú tó mú kí gbogbo nǹkan máa gún régé nílé aṣòfin. ó wá gbàdúrà pé kọ́lọ́run kó túbọ̀ máa fún un lọ́gbọ́n, ìmọ̀ àti òye tí yóò fi máa darí ilé síwájú sí i. olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀mọ̀wé Olúkòyègè Oyèbádé lórúkọ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí ti kí abẹnugan ilé aṣòfin ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ kú oríire ayẹyẹ ọjọ́ bíi 50 ọdún rẹ̀ lókè pẹ̀. àtẹ̀jáde tí olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí fi síta mọ̀rírì akitiyan àti ìjáfáfá abẹnugan ilé láti dájú pé ìdàgbàsókè bá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ó wá gbàdúrà pé kọ́lọ́run túbọ̀ fún abẹnugan ilé ní agbára àti oore ọ̀fẹ́ láti sin Ọlọ́run àti ọmọnìyàn síwájú sí i. aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Kàfáyàtọ̀ Oyètọ́lá ti fìdí ìfarajìn àjọ ìlérí olúwa Development Initiative múlẹ̀ láti túbọ̀ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìlọsíwájú àti ìgbáyégbádùn àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí. arábìnrin Kàfáyàtọ̀ Oyètọ́lá fìdí èyí múlẹ̀ nílùú Ìrágbìjí níjọba ìbílẹ̀ Borípé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun níbi tó ti fáwọn èèyàn ìlú Ìrágbìjí àti agbègbè rẹ̀ ní nǹkan ìrànwọ́. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ bẹ́tò náà ṣe lọ rèé látẹnu Olúyẹmí Àgbétayọ̀. alága àjọ ìlérí olúwa Development Initiative ṣàlàyé pé ètò ọ̀hún ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti máa bójútó àwọn arúgbó àti opó tó wà nípìnlẹ̀ yìí. ó ní àjọ náà tí wọ́n ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ láti bí ọdún 10 sẹ́yìn ló mọ́rọ̀ ìrọ̀rùn àwọn arúgbó obìnrin lọ́kùnkúndùn. alága àjọ ọ̀hún tẹnumọ́ pé èrèdí àgbékalẹ̀ ètò náà ni láti mú ìgbélárugẹ báwùjọ nípa àwọn iṣẹ́ àkànṣe àti ètò ìdàgbàsókè tó fi mọ́ ètò ààbò tí yóò mú káwùjọ ó dùn gbé. arábìnrin Oyètọ́lá tẹnumọ́ pé àwọn àgbà ló jẹ́ ká mọ̀ pé bí ọmọdé bá ń gégi nígbó, àwọn àgbà ni yóò mọ ibi tí yóò wò sí. àwọn ni ojúlẹ̀jà àṣà àti ìṣe tó sì yẹ kéèyàn ó mẹ́tò ìlera wọn lọ́kùnkúndùn. arábìnrin Oyètọ́lá tó tún kàn sí ààfin Arágbìjí tilẹ̀ Rágbìjí ọba Abdulrasheed Ọlábòmí ṣàlàyé pé ìpèsè oúnjẹ àti owó fáwọn arúgbó àti opó làjọ náà ti nawọ́jà rẹ̀ dé ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìpínlẹ̀ yìí káyé lè rọ̀sọ̀mù fáwọn opó àtàwọn arúgbó. nínú ọ̀rọ̀ orí adé náà ló ti fẹ̀mí ìmoore rẹ̀ hàn sí arábìnrin Oyètọ́lá fún ọwọ́ ìfẹ́ tó nà sí àwọn àgbààgbà àti opó tó wà nílùú ọ̀hún àti agbègbè rẹ̀. ó ní ètò ìrànwọ́ tí wọ́n ṣe fún wọn ọ̀hún yóò jẹ́ kétò okòòwò wọn ó rú gọ́gọ́ sí i. lára ohun tó wáyé níbi ètò ọ̀hún ni bí aya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá ṣe pín oúnjẹ àti owó fún àwọn tó jàǹfààní ètò náà. Olúyẹmí Àgbétayọ̀ ló jábọ̀ ròyìn. ní nǹkan ọjọ́ mélòó sí àkókò yìí ni yóò pé ọdún 31 tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun sílẹ̀, èyí tó jẹ́ pé lọ́jọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 17 oṣù yìí gan lọ́jọ́ ìbọ̀sí. gẹ́gẹ́ bí ìṣe iléeṣẹ́ rédíò àti tẹlifíṣàn iléeṣẹ́ yìí ọ̀kan ọ̀jọ̀kan ìròyìn láti ṣàkójọ láyàjọ́ ọdún 31 tí wọ́n dá ìpínlẹ̀ yìí sílẹ̀. ẹ kú ojú lọ́nà rẹ̀. ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. ìpàdé wa láago 5:15 nígbà tá a máa mú ìròyìn ìrọ̀lẹ́ wá fún yín. títí ìgbà náà ẹ kú ojú lọ́nà.